chapter 20, 11 to 16, it says, now Mary stood outside the tomb crying. Anasema, lakini Maria akasimama nje ya kaburi akilia. As she wept, she bent over to look into the tomb. Alipokuwa akilia, akainama kuchungulia mle kaburini. And so two angels in white seated where Jesus' body had been. Naye akaona malaika wawili wamevaa mavazi meupe, wameketi pale mwili wa Yesu ulipokuwa umelazwa. One at the head and the other at the foot. Mmoja upande wa kichwani na mwingine upande wa miguuni. Then asked her, they asked her, the angels asked her, Kisha malaika wakamuuliza Maria, woman, why are you crying? Mwanamke, mbona unalia? They have taken my Lord away, she said. Akawaambia, nalia kwa kuwa wamemchukua Bwana wangu na sijui. And I don't know where they have put him. Na sijui walikomweka. At this, she turned around and saw Jesus standing there. Baada ya kusema hayo, akageuka, akamwona Yesu amesimama pale. But she did not realize it was Jesus. Lakini hakutambua ya kwamba alikuwa Yesu. It's as though they are now not able to identify him. Ni kana kwamba sasa hawawezi kumtambua. That after their abuse, Ya kwamba baada ya kutukanwa, he they were walking with, they could identify and were speaking with, now they appear like they cannot identify him, cannot recognize him. yeye ambaye walikuwa wanafanya naye kazi na kuhudumu pamoja naye, lakini sasa baada ya kutukanwa na kuharibiwa, sasa anaonekana kwamba hawawezi kumtambua. But she did not realize that it was Jesus. She was looking at him. She cannot identify him. Lakini hakutambua ya kwamba alikuwa Yesu. Alikuwa anamtazama, lakini hangeweza kumtambua. Look at how he answers her. Tazama jinsi anavyomjibu. He asked her, Akamuuliza, woman. mwanamke. He did not call her Mary. He said, woman. Hakumuita Maria, akamuita mwanamke. Why are you crying? Mbona unalia? Who is it you are looking for? Unamtafuta nani? Look again at Mary. Tazama tena Maria. Mary cannot recognize him at the tomb, Maria hawezi kumtambua pale kaburini, thinking he was a gardener. akifikiri kuwa alikuwa mmoja wa wale mtunza bustani. She said, sir, if you have carried him away, tell me where you have put him and I'll get him. Kwa hiyo akamwambia, Bwana, kama ni wewe umemchukua, tafadhali nionyeshe ulikomweka nami nitamchukua. Jesus said to her, Mary. Yesu akamwita Maria. She turned towards him and cried in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Ndipo Maria akamgeukia Yesu na kusema naye na kulia kabisa kwa Kiebrania, Rabboni, maana yake mwalimu. After their abuse, baada ya matusi, it appears as though they cannot recognize the resurrected Jesus, who is now wearing a resurrected body. How much was the damage? yaonekana kana kwamba hawawezi kumtambua tena Yesu aliyefufuka, ambaye sasa ako na utukufu. Je, basi kiwango cha kuharibiwa kilikuwa kinamna gani? How much was the damage that they could not recognize his face anymore? Je, basi kiwango hicho cha kuharibiwa ilikuwa kiasi gani, kiasi kwamba hawangeweza kumtambua tena? Tonight, usiku wa leo, you will never play with the salvation of Jesus again. kama hautawahi kucheza na wokovu wa Yesu tena. Even the pastors tuned in, you are going to fear the pulpit, you are going to honor salvation, you are going to honor your calling and ministry from today on because of the enormous unbearable cost. Hata wachungaji wanaosikiliza, kuanzia sasa kuendelea, mnaenda kuheshimu madhabahu, mnaenda kuheshimu mwito ambao Yesu amewapatia na wokovu ambao Yesu amewapatia baada ya ile kuona ile gharama ya wokovu. Luke 24:33-43. Luka 24:33 hadi 43. Luke chapter 24:33-43. Kitabu cha Luka 24 kuanzia mstari wa 33 hadi 43. They got up and returned once to Jerusalem. Returned at once to Jerusalem. Anasema ya kwamba kisha wakasimama na kuenda kule Yerusalemu. There they found the 11 and those with them assembled together. Huko wakawakuta wale wanafunzi 11 na wale waliokuwa pamoja nao. And saying, Wakasema, it is true the Lord has risen and he has appeared to Simon. ni kweli Bwana amefufuka naye amemtokea Simoni. Then the two told what had happened on the way. Kisha wale wanafunzi wawili wakaeleza yaliyotukia njiani. And how Jesus was recognized by them when he broke the bread.
na jinsi walivyomtambua Yesu alipoumega mkate. I rather begin from verse 13. Afadhali nianzie mstari wa 13. Luke 24:13. Luka 24:13. I may not assume that everybody understands. Sema ya kwamba eti kila mtu anaelewa. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus. Ikawa siku hiyo hiyo wanafunzi wawili wa Yesu walikuwa njiani kuelekea katika kijiji cha Emau, about 7 miles from Jerusalem. yapata maili 7 kutoka Yerusalemu. They were talking with each other about everything that had happened. Walikuwa wakizungumza wao kwa wao kuhusiana na mambo yote yaliyotukia. As they talked and discussed these things with each other, Walipokuwa wakizungumza na kujadiliana mambo haya wao kwa wao, Jesus himself came up and walked along with them. Yesu mwenyewe akaja akatembea pamoja nao. But they were kept from recognizing him. Lakini macho yao yakazuiliwa ili wasimtambue. They don't seem to be able to recognize him after resurrection. Wanaonekana hawamtambui baada ya Yesu kufufuka. He asked them, Akawauliza, what are you discussing? ni mambo gani haya mnayoyazungumzia? What are you discussing together as you walk along? Ni mambo gani haya mnayoyazungumzia wakati mnapotembea? They stood still, their faces downcast. Wakasimama, nyuso zao zikionyesha huzuni. One of them, named Cleopas, Mmoja wao aliyeitwa Kleopa asked him, akamuuliza, are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? je, wewe ndiye wa peke yako mgeni huku Yerusalemu ambaye hukufahamu mambo yaliyotukia humu siku hizi? He turned and faced Jesus. Aligeuka na kumtazama Yesu. And they stopped and he looked at Jesus, Na kisha wakasimama na kumtazama Yesu, the resurrected Messiah. Masia aliyefufuka. And he asked him, Kwani, are you a guest here? Are you the only one who does not know what has happened in Jerusalem? Na kisha akawauliza, je, kwani wewe ni mgeni hapa? Kwani wewe tu ndio haujui mambo ambayo yametendeka Yerusalemu? They don't seem to be able to recognize his visage, his image, his likeness, his face anymore after the abuse. Wanaonekana hawatambui uso wake, umbo lake, sura yake tena baada ya kutukanwa. What things, he asked. Je, mambo gani? Akauliza. About Jesus of Nazareth, they replied. Mambo ya Yesu wa Nazareti, wakamjibu. He was a prophet, powerful in word and deeds before God and all the people. Yeye alikuwa nabii mwenye uwezo mkuu katika maneno yake na matendo yake mbele za Mungu na mbele za wanadamu wote. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. Viongozi wa makuhani na viongozi wetu walimtoa hukumiwe kufa nao wakamsulubisha. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. Lakini tulikuwa tumetegemea kwamba yeye ndiye angeliokoa na kukomboa Israeli. In other words, to set up the kingdom of Israel. Kwa maneno mengine, kuweka ufalme wa Israeli. And to destroy the enemies of Israel. Na kuangamiza maadui za Israeli. And what is more is the third day since, it is the third day since all this took place. Zaidi ya hayo, leo ni siku ya 3 tangu mambo hayo yote yatokee. That was the day he had just resurrected. Hiyo ilikuwa siku ambapo alikuwa amefufuka tu. The wounds are still fresh. Majeraha bado ni mabichi. In addition, some of the women amazed us. They went to the tomb early this morning. Isitoshe, baadhi ya wanawake katika kundi letu wametushtua sana. Walikwenda kaburini leo alfajiri na mapema, but didn't find his body. lakini hawakuukuta mwili wake. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Walirudi wakasema wameona maono ya malaika ambao waliwaambia kwamba Yesu yu hai. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus. Kisha baadhi ya wenzetu walikwenda kaburini, wakakuta kama vile wale wanawake walivyokuwa wamesema, lakini yeye hawakumuona. He said to them, Yesu akawaambia, how foolish you are, ninyi ni wajinga kiasi gani, and how slow to believe all that the prophets have spoken. nanyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa kwenu na manabii. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? Je, haikumpasa Masia kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu wake? And beginning with Moses and the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Naye
akianzia na Musa na manabii wote akawafafanulia jinsi maandiko yalivyosema kumhusu yeye. As they approached the village to which they were going, Nao wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, Jesus, in fact, pretended as though, the other version say he pretended as though he was continuing. Jesus continued on as if he were going further. That is it right there. Yesu akawa kama anaendelea mbele. Sasa ndio hiyo pale. But they urged him strongly, Lakini wao wakamsihi sana, stay with us, for it is nearly evening. akae nao wakisemea kwamba kaa hapa pamoja nasi kwa maana sasa ni saa ya jioni The day is almost over. na usiku unaingia. So he went in to stay with them. Basi akaingia ndani kukaa nao. That is 7 years walking. I mean, that is 7 kilometers walking Hiyo ni kutembea kilomita 7 together pamoja and talking. na kuongea. And at one point they stopped and asked him, do you mean to say you are the only guest in this city? You don't know what happened? Na kwa wakati mmoja wakasimama na kumtazama na kumuuliza, je, wewe unasema ya kwamba eti wewe ndio mgeni pekee katika mji huu, hujui kile kinachotendeka hapa? Now look, Sasa tazama, they even enter into this house. hata wanaingia katika nyumba hii. When he was at the table with them, Alipokuwa mezani pamoja nao, he took bread, akachukua mkate, gave thanks, akashukuru, and broke it and began to give it to them. akaumega, akaanza kuwagawia. Then their eyes were opened Ndipo macho yao and they yakafunguliwa recognized him, na wakamtambua, and he disappeared from their sight. naye akatoweka machoni pao. They don't appear to be able to recognize him after the abuse. Wanaonekana hawamtambui baada ya kutukanwa. John chapter 21, 3 to 12. Yohana sura 21 Baada ya mstari. kusulubishwa, if you say is better to kwenu Swahili may not fit it. Wanaonekana kwamba hawamtambui baada ya kusulubishwa. Hivi basi It looks like identifying him is very difficult for them when after he has been abused on the cross and he has come back. yaona kwamba kumtambua ni vigumu sana kabisa kwa wao baada ya kusulubiwa pale msalabani na kurudi. And it says John 21, 3 and 12. Na anasema kwenye kitabu cha Yohana sura 21 mstari wa I'm 3 going na out to 12. fish. Simon Peter told them. Anasema ya kwamba ninakwenda ili kwamba kuenda kuvua samaki. And they said, we'll go with you. Nao wakamwambia tutakwenda pamoja So they nawe. went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Wakatoweka, wakaingia ndani ya mashua, lakini usiku ule hawakupata chochote. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples were not able to recognize him. Mara baada ya mapambazuko, Yesu akasimama ufuoni, lakini wanafunzi hawakumtambua kwamba The ni kwa Yesu. disciples were not able to realize that that was Jesus. Wanafunzi hawakuweza kutambua ya kwamba huyo alikuwa Yesu. They were not able to realize, to recognize that that was him, that is Jesus. Hawakuweza kutambua ya kwamba huyo ni Yesu. He called out to them, friends, Ndipo Yesu akawaita, rafiki, haven't you any fish? je, mna samaki yeyote? No, they answered. Wakamjibu, la hasha. He said, throw your nets on the right side of the boat. Akawaambia, shusheni nyavu yenu upande wa kuume wa mashua yenu, And you will find some. nanyi mtapata samaki. When they did, they were unable to haul the net because a large number of fish, there was a large number of fish caught. Nao wakashusha nyavu, na tazama, wakapata samaki wengi mno, hata wakashindwa kuzitia zile nyavu zilizojaa samaki ndani ya mashua. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, Yule mwanafunzi aliyependwa sana na Yesu akamwambia Petro, it is the Lord. huyu ni Bwana. As soon as Simon Peter heard him saying, Simoni Petro aliposikia haya, it is the Lord, ni Bwana, he wrapped his outer garments around him, for he had taken it off, and jumped into the water. akajifunga nguo yake kwa kuwa alikuwa uchi, naye akajitosa baharini. The other disciples followed in the boat, Wale wanafunzi wengine wakaja katika ile mashua, towing the net full of fish, huku wakijikokota ule wavu, for they were not far from the shore, about 100 yards. ule wavu uliojaa samaki, maana hawakuwa mbali na nchi kavu iliyokuwa yapata dhiraa 200. When they landed, they saw a fire or burning coal with fish on it and some bread.
walipofika pwani wakaona moto wa makaa na samaki wakiokwa juu yake na mikate. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. Yesu akawaambia, leteni baadhi ya hao samaki mliovua. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. Hivyo Simoni Petro akapanda kwenye hiyo mashua na kukokota ule wavu pwani. He says it was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. Anasema ya kwamba ulikuwa umejaa samaki wakubwa 153, ingawa samaki hao walikuwa wengi kiasi hicho, ule wavu haukuchanika. Jesus said to them, come, in other translations, they come, let us dine. Here, Jesus said to them, come, have breakfast. Hivyo basi anasema ya kwamba Yesu akawaambia, njoni mpate kifungua kinywa. Come and dine. Njoni mkale. Come and have breakfast. Njoni mkapate kifungua kinywa. None of the disciples dared to ask him, hakuna hata mmoja wao aliyedhubutu kumuuliza, who are you? wewe ni nani? They knew it was the Lord. Kwa sababu walijua kuwa ni Bwana. But none of the disciples Lakini hakuna hata mmoja wa wanafunzi wake dared to ask him, aliyedhubutu kumuuliza, who are you? wewe ni nani? And yet they knew it was the Lord. Ilhali walijua kwamba alikuwa Bwana. They don't appear to be able to outrightly recognize him. Wanaonekana kwamba hawamtambui waziwazi ya kwamba ndiye. After he was damaged. Baada ya kusulubiwa na kuharibiwa. In Isaiah 54, kwenye Isaya 54, or rather 52 verse 14. 52 mstari wa 14. Isaiah 52 verse 14. Kitabu cha Isaya 52 mstari wa 14. He said, just as there were many who were appalled at him, anasema ya kwamba kama vile ambavyo walikuwa wengi walishangazwa naye, his appearance was so damaged, so disfigured beyond that of any human being, any. Uso wake uliharibiwa sana kabisa kuliko mwanadamu yeyote. And his form marred beyond human likeness. Na umbo lake kuharibiwa zaidi ya mwanadamu yeyote. Blessed people. Watu wabarikiwa. This is the cost of salvation. Hii ndiyo gharama ya wokovu. How? Vipi? How then can Christians today take sin and get used to sin while claiming salvation? Je, ni vipi basi Wakristo leo hii wanaweza kuchukua dhambi na kisha kuchanganya na dhambi ilhali wanadai kuwa wokovu, wameokoka? How can you blend such a heavy cost with sin? Je, wawezaje kuchanganya gharama kubwa namna hii, nzito namna hii na dhambi? How can you mix wawezaje kuchanganya such a serious price Jesus paid gharama kubwa namna hii ambayo Yesu alilipa with apostasy and complacency and decay in the church? Na mwanguko wa imani na kukubaliana na dhambi na uozo ndani ya kanisa. When you just look at how much that Jesus went through on that cross. Ukitazama tu kiasi kipi ambacho Yesu alipitia pale msalabani. On the way to the cross. Pale njiani kuelekea msalabani. And right on the cross. Na pale msalabani. This should compel you. Hii yapaswa kukulazimisha. It should cause you without any doubt to be holy. Yapaswa kukulazimisha na kukuchochea wewe kuwa mtakatifu. To choose righteousness. Kuchagua uhaki. To take the fear of God. Kuchukua hofu ya Mungu. To have reverence to God. Kuwa na hofu ya Mungu. If God could cause Jesus to be damaged this much, beyond, disfigured beyond the likeness of any human being. Ikiwa Mungu aliweza kumsababisha Yesu kuharibiwa kiwango hiki, kiwango ya kwamba hata hawezi kutambuliwa na kibinadamu yoyote kabisa. How then? Je, ni vipi basi? Can you continue in sin in the church? Unaweza kuendelea katika dhambi kanisani? How then? Je, ni vipi basi? Can you reject this salvation? Wawezaje kukataa wokovu huu? And so, blessed people, kwa hivyo watu wabarikiwa. That concludes yesterday's message. Hiyo inatamatisha ujumbe wa hapo jana. And I want to begin. I'll just take 5 minutes, strictly 5. When I say 5, it will be 5. Nami nachukua tu pumziko la dakika 5. Ninaposema dakika 5 itakuwa